Karibu ndugu na dada yangu mahali popote pale unaponitazama. Hii ni siku nyingine njema ambayo Mungu ameifanya tukaweza kukutana kwenye huu mtandao ili tuweze kulishiriki neno pamoja. Ningekuomba uweze kunipa dakika zako chache, manake Biblia inasema ya kwamba mwanadamu hatoishi kwa mkate tu bali kwa kila neno ambalo hutoka kwa kinywa chake Mungu. Na siku hii ya leo mimi nimekuja kwako nikiwa na neno lako ewe unayemtazama, na najua ya kwamba tukifika mwisho wa kipindi utakuwa umebarikiwa. Siku ya leo ningetaka tutazame mada moja specially ambayo inaitwa why every man must go through rejection before you fulfill your destiny. Kumbuka watu wengi saa hii, wale wanaofanya kazi, wale wanaofanya biashara, wale wote ambao wanafanya hata wale wako kwa huduma, kusudi lao kuu ni kuweza kufulfill destinies. Lakini unakuta kwamba kabla ufikie destiny unapitia rejection in one way or another. Na leo ningetaka tuangalie importance of that rejection that you go through in one way or another, kwa sababu hakuna kitu ambacho huja maishani mwako bila importance yake. Ni sisi tu wakati mwingine huwa tunaona ya kwamba mengine ni magumu, huwa tunaona mengine tunapitia ambayo hayafai, lakini lolote ambalo Mungu ana allow ifike kwako ni kwa sababu kuna kusudi. Na ningetaka tuangalie kusudi za rejection ama kukataliwa, wakati unajikuta ya kwamba umekataliwa, na sana sana when you are trying to pursue your destiny, unakuta kwamba unakataliwa na watu wa jamii, unakataliwa na watu wa familia, even extended family, unafukuzwa mpaka mahali uliko, unakuta kwamba mpaka unapigwa. Ni kwa nini? And unakuta kwamba watu wengi huishia kujiuliza maswali, ni kwa nini niyapitie haya? You have been rejected, you have been isolated. Wale ambao pengine wewe unadhani ndio wanaofaa kukusaidia, unakuta kwamba they reject you and they fight against you, na hujui ni kwa nini. Na siku ya leo ningetaka tutazame mambo kadhaa ambayo huelekeza watu kukureject when you are pursuing your destiny. Na siku ya leo ningetaka tutazame kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 11 na ule wa 12. Ningetaka tusikie maneno haya kutoka kwa kitabu hiki cha Yohana, manake inamaanisha ya kwamba Yesu Kristo alikataliwa. Lakini ni kwa nini akakataliwa? Biblia inasema hivi: He came unto his own and his own received him not. He came unto his own and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the Son of God, even to them that believe on his name. Tunapotazama hii aya ya Biblia, unakuta kwamba hii aya iko na pande mbili. Ni aya ambayo imeandikwa ikiwa na pande mbili. Pande ya kwanza ni pande ya rejection na pande ya pili ni pande ya acceptance. Tunapata kwamba rejection inakuja kabla ya acceptance. Yesu anasema nini? Ya kwamba nilikuja kwa walio wangu. That means watu wote ni wa Mungu. Hakuna mtu aliyeumbwa na shetani. Lakini vile hii aya imepangwa, inaonyesha ya kwamba his people first rejected them. Kwa hivyo alikataliwa kwanza. Lakini anasema nini? But as many as received me. Hiyo inamaanisha ya kwamba baadaye kuna wale waliomkubali kama mimi na wewe. Lakini waliomkubali, ni nini kilichofanyika kwake? Kwa yule ambaye amemkubali, yeye anapawa uweza wa kufanyika mwana. Anapawa uweza wa kufanyika mwana. Kama kwanza Yesu hangekataliwa, kama kwanza Yesu hangepitishwa magumu, hatungepata ule uweza wa mimi na wewe kuwa wana wa Mungu. Tumefanyika wana kwa sababu kwanza
Yesu Kristo alikataliwa, na ilikuwa mapenzi yake Bwana ili Yesu aweze kukataliwa, ili yeye aweze kwenda mpaka pale msalabani. Biblia inasema ya kwamba we are in the world but we are not of this world. We are in the world but we are not of this world. Kwa sababu our citizenship is not in this world, utakuta kwamba we shall not be accepted by the world, especially when you are pursuing your destiny. Unakuta kwamba in one way or another you are rejected because you don't belong here. You have your citizenship somewhere else. Number one, ningetaka tutazame mambo kadhaa ambayo ni important sana when you are going through rejection, ama rejection inakuwa important kwetu kwa njia zipi. Jambo la kwanza ni kwamba you must rejected for you to be accepted. Note that you must rejected for you to be accepted. Jesus Christ was rejected before he was accepted. Unakuta kwamba when you are pursuing education, people will see you as you are good for nothing. Hata wengine utakuta wanakuita good for nothing, because for you to fulfill your destiny, for you to fulfill, to be accepted by the society, first of all unakuta kwamba in one way or another you must be rejected. Kuna mtu alisema ya kwamba that all the marriages that come to stand ni zile zilianza kwa shida. Kwa nini? The society rejected them first and then finally they become accepted. Wale watu wamepitia shida nyingi sana katika elimu, katika nini, unakuta kwamba how finally they make it in their destiny. Na kwa nini? Because rejection kuna mambo ambayo hufanya. Rejection kuna mambo kadhaa ambayo huja kufanya. Unakuta kwamba Moses was rejected. Number two, tuangalie Musa. Moses was rejected by Israelites. Na Moses anaambiwa namna gani? They rejected him. Wacha tuangalie Moses. They rejected him as their leader. They rejected him as their leader kwa sababu walikuwa wanamuuliza, who made you our leader? Na wacha tusome hayo kutoka kwa kitabu cha Exodus, ama kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 2 na mstari wa 14. Biblia inasema nini? Biblia inasema haya, that and he said, who made thee a prince and a judge over us? Intendest thou to kill me as thou killest the Egyptian? And Moses feared, and he said, surely this is known. Tunakuta kwamba because of that kind of rejection, yani anaulizwa, who made you our judge? Sijui wewe umeulizwa na watu wangapi, who made you our prince? Who made you our Moses? Who made you our unaulizwa maswali chungu mzima. Who made you our manager? Who made you? Yani for them you must be made. Na hiyo ndio unakuta kwamba you can be rejected if God is making you, because majority of the people will accept you if only they make you. But whatever, unipate vizuri, when you are made by men, men will reject you. When you are made by men, the same men will fight you. When you are God by men, we are made by God. When you are made by God, unakuta kwamba first men reject you, but finally they all come to accept you. Hii unakuta kwamba Musa alikuwa ametumwa ili aweze kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa, na wale ambao ametumwa kwao ili aweze kuwatoa kwa utumwa ndio wanaomuuliza, who made you our leader? Who made you our priest? Vile vile nambari ya 3 tunakuta kwamba Jesus was rejected by the Israelites. Israelites walimkataa Yesu Kristo, na walimkataa kwa nini? Wanamuuliza yani Biblia inasema ya kwamba he came to his own but his own received him not. He came to his own but his own received
him not. Kumbuka Yesu alikuwa na destiny, na destiny yake ni nini? Ni kuwakomboa watu kutokana kwa utumwa wa shetani, kutokana kwa utumwa wa dhambi. Lakini tunapata kwamba wale ambao ametumwa kwao ili aweze kuwakomboa, hao ndio wanaomkataa kwanza. Lakini kumbuka pale msalabani Yesu anasema all is finished. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha aliweza kuwakomboa wote, aliweza kuwakomboa wote. That's why he is saying that all is finished. Yeye ashamaliza kazi yake. Hata kama walimkataa, mwishowe walikuja kusema ya kwamba truly truly he was the son of God. Vile vile unakuta kwamba nambari ya 4, rejection occurs at the same time as you are being drawn to someone. Unakuta kwamba you are being drawn to someone, you are being drawn somewhere, na hiyo to somewhere, na hiyo unakuta kwamba you are being rejected, because one thing that you should know is that the devil know what you are to achieve, na sasa ndio anafanya uwe rejected in one way or another. Rejection hii unakuta kwamba kwa sababu for you to fulfill your destiny you must be connected to someone who is ahead of you, na kwa sababu shaitani anajua that you will go to your destiny by being connected to someone, unakuta kwamba vita vinaweza anza, unaweza kuunganishwa na yule mtu ambaye you are being drawn to, unaweza hata pigwa na wale watu wako chini yake, unaweza hata kataliwa, unaharibiwa mambo yako, and this unakuta kwamba it is because the devil knows that you will go to your destiny by being connected to someone. Unakuta kwamba God will always connect you to someone. Na rejection hapa ni important namna gani? Ni important because you must live somewhere for you to go somewhere. Hiyo ni must. Na unakuta kwamba God will create rejection where you are for him to connect you to someone else who will take you to your destiny. Also this kind of rejection unakuta kwamba inakuja for you to learn. It is for you to learn. Hii rejection ambayo ina appear when you are being connected to somebody, unakuta kwamba it is for you to learn something, because you will not be accepted, my dear friend. You will not be accepted easily, but they will only finally come to say that we have discerned that this surely is a man of God. Because for you to go to destiny, you must be connected. Don't be lied to that you can go to your destiny without being connected to someone who is ahead of you. Na unakuta kwamba we normally say that you must have fatherhood. Lazima uwe na baba mwenye atakuelekeza where you are going to. Na unakuta kwamba when you are being connected to your father, the devil will always fight you hard. Again, that kind of rejection will make you grow. It will make you grow. It will make you grow with knowledge, with understanding, and also with faith. In faith, you will grow in faith because you don't depend with the people. Rejection is painful but necessary for purification. Rejection is painful but necessary for purification. Unakuta kwamba pengine wewe ni mtu wa wanawake, umekuwa ukirukaruka na wanawake hapa na pale, finally unakuta kwamba you are being rejected by every lady that you come through, or every man that you come through. Ni kwa nini? For God want you to go through purification. For God want to isolate you in order to purify you. Remember, sometimes people will come to defile you. Na unakuta kwamba many people go through rejection for purification. Biblia inasema nini? In the book of Exodus chapter 2 and verse 15, Biblia inasema, now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. He sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. Yani unakuta kwamba Musa alipitia this kind of rejection because he needed to be separated. He needed to be separated from Pharaoh. Remember, Pharaoh is a sinner.
Pharaoh ndiye ameweka watu kwa utumwa, na sasa for God to use Moses, he needed to purify him. He needed to isolate him from the idols of Pharaoh in order for him to be used by God. Unakuta kwamba rejection resorts to isolation. Rejection resorts to isolation. Wewe umekuwa rejected in a way that you just live alone, na kwa sababu wewe sasa unakuwa alone, God will not use you in a cloud. Nipate vizuri. God will not use you when you are following a cloud. God will always isolate you in order for you to be used by him. He needs you, and that's why he needed to isolate Moses from Pharaoh. Number one, to purify him, and number two, to talk to him, and number three, for him to know who God is. Yeye wakati after the isolation ndio tunakuta kwamba alipata a burning bush. Hangeweza kuona any miracle kama angekuwa in the palace of Pharaoh. Lazima angetoka nje. Hangeweza kusikia sauti ya Mungu kama angekuwa with Pharaoh. Lazima angetoka nje, na kwa sababu yake kutoka nje, unakuta kwamba aliweza kukutana na Mungu face to face. Rejection is important because it prevents you from following the crowd. Rejection prevents you from following the crowd. Unakuta kwamba you don't follow crowd anymore because you hate following the crowd after they have done what they have done to you. Na hiyo unakuta kwamba you will always follow what God is telling you, not what the crowd is saying. Any man who is following the crowd is subject to the crowd, and the same crowd will crucify you. The same crowd will kill you. The same crowd. Don't follow the crowd, my dear brother. God, you will find in a way that God is isolating you, is making you to be rejected for you to hear him and for you to follow him. Unakuta kwamba rejection ensures that your ministry does not follow the mistake of others that are ahead of you. Unakuta kwamba sometimes you can be rejected by those who are ahead of you in order for you to learn. If God will make those who are ahead of you, even your pastors, even your seniors, those that are supposed to be ahead of you, unakuta kwamba in a way they reject you in order for you to learn. It is only through rejection that you will not accept everything that they do. Not everything that they do, and you listen to God, and that time unakuta kwamba you will not accept all that they do. Some things they don't do perfectly. Now when you are rejected and isolated, then you'll have another eye that will help you to learn. Vile vile unakuta kwamba rejection ensures that the pattern of God for your life and ministry is not contaminated. There are people who come to church, there are people who come to the ministry, there are people who just come in your life to contaminate you. They can even contaminate you sexually, they can even contaminate your ministry with the finances, with everything, and unakuta kwamba you are now compromising. Unajikuta compromising kazi ambayo Mungu amekuitia ufanye. So God in a way makes sure that you are rejected for you not to compromise, for your ministry not to be contaminated, because sio watu wote ambao wanakuja maishani mwako with knowledge or without knowledge ambao wanatumwa pale na Mungu. Some of them they come to destroy you, na unakuta kwamba God will keep you in a state of rejection because he wants your ministry, your anointing, your call not to be contaminated. Sometimes unakuta kwamba hata kazi inakukataa. Kuna kazi ambazo zinakukataa, kuna groups ambazo zinakukataa, you be rejected. Kumbe Mungu anafanya yale for you not to be contaminated, for what he has put in you, because remember you are a man of destiny. Na kwa sababu ya your destiny, unakuta kwamba God makes sure that you are isolated for you not to be contaminated. Vile vile unakuta kwamba rejection is important form of guidance for your ministry of your work.
In the book of Exodus, chapter number 4, verse 21, the Bible says, "And the Lord said unto Moses, When you goest to return into Egypt, see that thou do all the wonders before Pharaoh, which I have put in thy heart. But I will harden his heart, that he shall not let my people go." In the book of Exodus, chapter 7, verse 1 and 3, the Bible says, "And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he said the children of Israel out of his heart. And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt." Unakuta kwamba rejection, it represent a closed door. It represents a closed door, kwa sababu Musa anatumwa kwa Pharaoh. Kumbuka hii nyumba ya Pharaoh, hapo ndipo Musa amekulia, ndipo amekuwa. Lakini tumeona kwamba it is after now rejection from that the same house, sasa anatumwa back to Pharaoh, a rejected man, but anatumwa back to Pharaoh kwa sababu rejection. Na anapofika kwa Pharaoh, tunakuta kwamba ina appear ni kama all the doors are closed, because rejection represents a closed door. Once you are rejected, you cannot go forward. Unakuta kwamba you cannot go forward. You cannot preach to those who do not want you. It is very hard to preach to those who don't want you. Majority of pastors, unaweza hata enda mahali unajaribu kuhubiri and you find everybody is rejecting you and say, nani alimtuma kwetu? Who made you our pastor? Who made you? Because according to them you must be made by them. So hivyo unakuta kwamba you cannot speak to those who don't like you. Again, you cannot speak to those who don't like you. You cannot travel to places where your message is not welcome. You cannot have meetings with those who don't like your style. However, you will discover people who simply adore you and enjoy everything about you. Especially wakati unaenda pale after rejection, unakuta kuna a certain group of people who will accept you, who will say, "This is what I wanted to hear." Hata saa hii wakati nahubiri na wewe unanitazama, kuna watu, baina ya watu watakataa what I'm talking about, because it is not all people that will accept me. It is not all people. Sometimes you'll be rejected, but for you to be rejected, unakuta kwamba yani you will be rejected for you to learn. There's something that you learn through rejection. Nothing comes easy. That unakuta kwamba the field is carved out of you. Yeah, there is a field that now will be carved out of you. Vile rejection, unakuta kwamba you need to consider your rejection as divinely shut door. This door is shut because there is something that God wants to prove even before you go to your destiny. Mungu kuna kitu moja ambacho hawezi fanya. God will never use you if you are half baked. God must bake you mpaka uive sasa ili aweze kukutumia. But if you are half baked, utakuta kwamba it is very hard for God to make you. Unakuta kwamba here Moses, wakati wa Musa, Pharaoh's heart is hardened. Na inakuwa hardened kwa nini? Because God wanted to prove to Pharaoh. Remember, according to Moses, the Pharaoh heart is hardened. But according to God, he wants to prove to Pharaoh that he is God of miracles and wonders. You can only see God of miracles and wonders when you go through hard things. Sometimes you go through hard things not because you have sinned. You become rejected not because of something evil that you have done. Lakini unakuta kwamba is because God wants to teach you who he is. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah Nissi. He is Jehovah Lava. The children of Israel went through wilderness. Na ni kwa sababu ya kupita through wilderness that they came to know God in all his names. Nipate vizuri. Out of going through hard things, they learn God as God of all names that they learn. Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Makadesh, Jehovah, all those they learned
from wilderness. Vile vile unakuta kwamba even as God was sending Moses to Pharaoh, he told him that he would harden Pharaoh's heart. In other words, God wanted Pharaoh to say no to Moses. Indeed, rejection is a form of spiritual guidance. Rejection is a form of spiritual guidance. Hiyo shika vizuri sana. You must learn to follow what the rejection is leading you into. Unakuta kwamba wakati rejection inakuja kwako in one way or another, unapata kwamba rejection is leading you to something. It is leading you to something, and it is up to you to learn what is this rejection teaching you, what is rejection guiding you to, kwa sababu rejection will guide you to do something. Kumbuka yale mambo yote Musa alifanya kwa Pharaoh, it is because of rejection. Anaenda kufanya hivi, anakuwa mocked. Anaenda kufanya hivi, anakuwa ridiculed. Anaenda kufanya hivi. So he learned so many things because it was a process of learning. Anaenda kufanya hivi. And also on the other hand, we are also learning from the Bible about Moses. Kwa nini? He was rejected for signs and wonders. Vile vile unakuta kwamba once you are rejected, unakuta kwamba you gain experiences. Experience comes through rejection. Sometimes it's for you to be rejected that you gain experiences. And the last part of it about tutaangalia, utakuta kwamba Jesus was rejected in Nazareth but accepted in Galilee. Unakuta kwamba you can be rejected in this place but accepted in another place. Why in this place? Why are you rejected in this place? It is for you to learn. It is for you to be guided. But unakuta kwamba in one way or another you will be accepted in another place. That's why unakuta kwamba even the person that you call your spiritual father, unaweza kuta kwamba amerejectiwa na wengine but accepted by others including you. Wewe unakuta kwamba ulimkubali kwa sababu you are connected to him in a way. Kwa hivyo unakuta kwamba you will not be accepted by everybody. Kuna watu ambao watakureject for you to learn, because if you become a man of the people, people will hang you one day. Unakuta kwamba there are some things that you will not learn. So sometimes rejection comes to teach you, rejections comes to make you, rejections comes to edify you, rejection comes to prove who God is to you. Na finally unakuta kwamba when you go to your destiny, because you must enter your destiny, you must go to your destiny, and when you go to your destiny unakuta kwamba wewe utakuwa umeiva. For I told you in the beginning that God will never use a half-baked man. God must cook you mpaka uive. Na sometimes rejection ambayo unaenda through inaweza kuwa ni some lessons that God wants you to learn. It is not for evil, because Biblia inasema that God will not test you with the test that you cannot endure. Inamaanisha ya kwamba in one way or another you will overcome what you are going through, but it is after learning. The quick you learn, the quick you overcome. The slow you learn, the slow you become, you remain in that kind of rejection, wilderness. Unakuta kwamba every man that have made an impact in the world, you must go through a certain kind of wilderness, and especially the wilderness of rejection. That's why unakuta kwamba all the presidents, all the leaders, wenye wamerule vizuri sana ni those who have been rejected before, kwa sababu they learned something. Sasa mimi ninakuacha kwa haya ya kwamba you must learn from the rejection that you have ever gone through. Lakini ukumbuke, not all people that will be for you, especially if you have a destiny. Not all people will be for you, but God will use them to reject you in order for you to learn. Nimekwambia, he will even use your leaders to reject you in order for you to learn from their mistakes. What they do
unaangalia, unaona, because they don't love you, you will have the opportunity to learn their mistakes. But everyone, when people love you, nipate vizuri, when people love you, it becomes hard for you to learn from their mistakes because you are loved. But after you, wakati unapitia rejection, that is the time, the best time you will learn. So ninakuacha kwa hayo na nikwambia kwamba nakupenda sana, and God loves you too. Na ujue ya kwamba what you are going through ni kwa muda tu. Quick you learn, quick you come out, in Jesus mighty name. Sio lazima ukubaliwe mahali unataka kukubaliwa, but God will push you, through the same rejection. He will push you to your destiny. Yesu alikataliwa wapi? Alikataliwa Galili, lakini alikataliwa Nazareth. Kunradhi, Yesu alikataliwa Nazareth, but akakubalika Galili. Unaweza kataliwa Nazareth, lakini ukubalike hiyo Galili. Kuna Galili mahali sasa uko ni Nazareth, umekataliwa, but kubuka kuna Galili. Learn something from Nazareth. Learn something from Nazareth. When you go to Galilee, you will have something in your heart. Thank you so very much. Nawapenda sana na Mungu awabariki.